Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaura Bhaktaranda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So Hare Krishna, Prabhus and Matajis. We will continue our weekly Bhagavad Gita discussion. So let me share my screen. So today's shloka will be chapter 10, text number 10. So we will be continuing with our Charama shloka, the four more very important shloka, top most important shloka, the essence of Bhagavad Gita. Right? So we will continue. Tesham satata yuktanam Bhajatang pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te teshang satata yuktanam bhajatang pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te teshang satata yuktanam Vajatang priti purvakam dadhami buddhi yogam tam dadhami buddhi yogam tam. It's tam, not tam. So dadhami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. Anyone would like to try? Matajis, Prabhu? Arsi Mataji, you can try? No, sir, not that good yet, sir. No problem. You can just try, Mataji. It's not about good. It's just about just trying. Arsi Mataji, Nanda Mataji, anyone? Yeah, you can try. Tesang satata yuktanang vajatang priti purvakam dadami yogam tam yanti te. Yeah, thank you. Very nice. Okay. Please mute your audio. All right. Okay. So, Tesham, unto them. Tesham, unto them. Satata yuktanam, always engaged. Satata. Satata means always. Satata yuktanam, engaged. Bhajatam, bhajante. Krishna says in the previous shloka, right? So bhajate, bhajatam means devotional service, worshipping. So in rendering devotional service. Priti purvakam. Priti. Priti means romba priyamaga, in a very lovingly, very affectionately, right? So this is called priti. Priyam. Tamil la solluvala priyam. Romba anbaga. So priti purvakam, in loving ecstasy, right? Dadami, I give. Buddhi yogam. Buddhi yogam. Buddhi na? Buddhi. Buddhi. Intelligence. Buddhi yogam, the real intelligence. Tam, that. Yena, by which. Mam, unto me. Upayanti, come. Te, they. So translation, those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. So Krishna is declaring here, to those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Okay, purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki Jai. So in this verse, the word
Buddhi Yogam is very significant. So, Prabhupada is telling you, very significant. This word, Buddhi Yogam, you will see. We may remember that in the second chapter, the Lord instructing Arjuna said that he had spoken to him of many things and that he will instruct him in the way of Buddhi Yoga. Now, Buddhi Yoga is explained. Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness. That is the highest intelligence. Buddhi means intelligence, and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back home, back to Godhead, and take fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. The ultimate goal of progress is Krishna. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. One should know that the goal is Krishna. And when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed. And the ultimate goal is achieved. When a person knows the goal of life, but addicted to the fruits of activity, he is acting in karma yoga. When he knows that the goal is Krishna, but he takes pleasure in mental speculations to understand Krishna, he is acting in jnana yoga. And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in bhakti yoga or buddhi yoga, which is the complete yoga. So this complete yoga is the highest perfectional stage of life. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. But if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instruction so that he may ultimately come to him without difficulty. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of service. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activity of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain him. Hare Krishna. So, very important shloka. Teshang sattata yuktanam vajatang priti purvakam dadami buddhi yogam tham yenamam upayanti te. So Krishna enna solraru? Krishna is telling us here, just simply engage in my service. I'll give you the intelligence. I'll give you the understanding. Right? So many devotees, they like just now, Arasi Mataji, right? When he was worried, Prabhu, enakku theriyala, I'm not sure, Prabhu, to read. So here Krishna is telling. So the key point is we must just sincerely continue, like how everyone is coming to regular discussion of Bhagavad Gita. That is sincerity, right? Weekly you are attending, hearing about Krishna, right? Weekly Thursday, right? We are hearing about Krishna, Bhagavad Gita, Bhagavatam Friday, right? So Krishna says by us putting endeavor, sincerity in devotional service, Krishna says he will give us the understanding. Whether you understand or not, you know or not, doesn't matter. Whether you know Sanskrit or not, doesn't matter. Krishna says here, you see, very important. And he says, you simply come with love, come and listen. Do some service. And Krishna says, I'll give you the understanding. Dadami buddhi yogam. Na unakku and the intelligence kudukuren.
நான் உனக்கு அந்த அறிவை கொடுக்குறேன், ஞானத்தை கொடுக்குறேன், நீ ஏன் கவலைப்படுற? Is what Krishna is telling here. Right? So Prabhupada is telling this word buddhi yogam is very significant. Buddhi means intelligence. Right? So when we look into chapter 2, so this chapter 2, what is the name of chapter 2? Anyone remember? So contents of Gita summarized. Right? So if you look into chapter 2, we can see how that is where Arjuna was confused. Arjuna was confused in chapter 1. He was trying to give many reasons. Krishna, I cannot fight. My relatives are there. All my guru, my friends, relatives, everyone is there. How can I kill them? I cannot fight. Krishna, I want to renounce. I want to renounce. I want to just give up and become sannyasi. Arjuna says that, right? So, and Arjuna is coming out with so many excuses. Arjuna is telling, my hands are shaking, trembling, sweating, isn't it? My Gandiva bow was slipping from the palm. So Arjuna is very confused, very afraid, very depressed. Right? So actually Arjuna is having, we call it depression. So MDD, major depressive disorder. If you look into psychiatric, and now there is a criteria. We follow the DSM criteria to diagnose a psychiatric condition. Psychiatric means regarding your mind, mental. So whenever you have problem, you are not mentally not stable. So there's a certain criteria to diagnose depression. Right? So depression is not something new. Even now we can see our youths, not only youths, everyone are depressed. Stress, work, money problem, financial problem, family problem, friends problem, work problem. Everywhere is problem. We are all depressed. So all these things are nothing new, but Arjuna was actually depressed. All the sign and symptom mentioned in chapter 1 of Bhagavad Gita, trembling, shaking, sweating, his speech is not proper. All these are actually, if you look into the current sign and symptom of psychiatric disorder for depression, it is there. This is the questionnaire. There is a DAS screening, DAS scoring, DASS. You can look it up. So the doctors, the medical doctors, they will use this scoring to diagnose whether you have a depression or not. Depression, anxiety, and stress scale, DASS. Depression, anxiety, stress scale. So if you look into the component of depression, all these things where Arjuna was having, it is there. So fantastic, right? Bhagavad Gita is teaching us how to. Is first of all is we can see the sign and symptom of depression is shown by Arjuna there, is exhibited by Arjuna. So anyone who are depressed, they should come and listen to Krishna, Bhagavad Gita. Not only depressed, but everyone. We are all technically depressed because we are living in such a world, material world. Amavalya, inga ponalum parachana. Parachana mela parachana. So Shastra says there are 3 types of klesha. Klesha means miseries. ஒரு மனுஷனுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லுது பிரச்சனைகள் வருமா 3 விதமா வாழ்க்கையில. என்ன மாதிரி 3 விதம்? அத்தியாத்மிக, ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீக. இந்த 3 விதம். Adhyatmika means, what is Adhyatmika? The suffering because of ourself, our body and mind. Example, we are having some sickness, fever. We are suffering, right? Our body is having some fever, flu, sore throat, cannot go to work, need to get MC. The suffering because of our body, our own self, this body, our own body. Sometimes
our mind. We are very stressed, cannot sleep, depressed, anxiety, thinking about a lot of things. இவன் நம்மளை இப்படி பண்ணிடுவானோ, இல்லை இந்த மாதிரி நடந்துருமோ, நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது, அப்படியே the problem will cause because of our body and mind. Adhyatmika, Shastra is already addressing this. All the souls, conditioned soul in material world, they will have this problem. First problem, Adhyatmika. Problems, miseries from body and mind. சரி, இதெல்லாம் overcome பண்ணிட்டா. Let's say we overcome this. Then there's another misery. Adi Bhaudika. Adi Bhaudika means the miseries caused by other living entity. நம்ம எல்லாம் பக்காவா ஹெல்த்தை வச்சுக்கிட்டு நல்லா மைண்டை ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தா கூட மற்ற ஆள் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கொடுப்பாங்க. ஆமாங்களா இல்லையா? நம்ம சரியா இருந்தா கூட பிரச்சனை எங்கேருந்து வரும்? வெளியே ஆளுக்கிட்ட இருந்து வரும். அதான் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள், ஃப்ரம் அதர் லிவிங் என்டிட்டிஸ். நம்ம சும்மா சரியா நல்லா காடி ஓட்டுவோம், டிராஃபிக் லைட் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம், திடீர்னு வந்து நம்மளை அடிப்பான். ஸோ யூ சி த மிசரிஸ் காஸ்ட் பை அதர் பீப்புள். We might be very perfect, very nice, but suddenly someone will come and rob us. திருடிட்டு போயிடுவான், கத்தியை வச்சு எடுத்துட்டு போயிடுவான். The misery is caused by other people. நம்ம பேசாம இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு பிரச்சனை பண்ணுவாங்க, சொந்தக்காரங்க பிரச்சனை பண்ணுவாங்க. இது வந்து என்ன பிரச்சனை? மற்றவங்களிருந்து வந்த பிரச்சனை. அதிபௌதிக. அப்படி எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணி வந்தா கூட, you manage all these things, suddenly a snake come and bite. மற்ற அனிமல்ஸ், இன்செக்ட்ஸ்னால பிரச்சனை. அதெல்லாம் நம்ம தாண்டி வந்தா கூட திடீர்னு மோஸ்கிட்டோ, டெங்கி, மலாரியா, அதர் லிவிங் என்டிட்டி, கொரோனா வைரஸ், அதர் லிவிங் என்டிட்டி, ரைட்? டாக் பைட், கேட் பைட், rabies now increasing, lot of dog bite, cat bite. So this is, Shastra is already telling this very clearly. The problems, miseries caused by other living entity. And then there is another klesha, miseries, which is caused by Adi Daiviga, which is caused by the demigods, the servant of Krishna. The servant of Krishna, they are superior than us. They are in charge for a particular department. So they are in charge of this material world, in charge of water, rain, sun. These are the demigods. So sometimes when we even can overcome Adhyatmika and Adibhaudika, but we cannot overcome, suddenly tsunami will come, slashed everything, smash everything, killed thousands of people. We have tsunami history, right? In our history, tsunami. Suddenly we think everything is good. I am protected in my house. I have 10 CCTV. I have security guard. Just one earthquake, everything is gone. So Adi Daivika, earthquake, tsunami, natural disaster, Tanarunto, Banje. So this is material world. ஸோ சாஸ்திரா பாருங்க அவளை தெளிவாக சொல்லுது. ஒரு மனசனா இருந்தா, இந்த உலகத்துக்கு, பௌதிக உலகத்துல வந்தா, இந்த 3 பிரச்சனைகள் கண்டிப்பா நம்ம சந்திச்சு தான் ஆகணும். We must face this. So remember this. You see, fantastic, very scientific. Correct or not? You can apply to yourself. And now எனக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு இந்த 3 விஷயமா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். We can classify under the 3 category. Adhyatmika, the problem caused by your own body and mind. Adi Bhaudika, by other people, other living entity. And Adi Daivika, by the natural disasters, natural cause. So in a way, actually everyone of us are all depressed. So therefore, Arjuna is giving us the example how to overcome this depress. What we must do. That is how chapter 2 about. Where Arjuna was depressed, he was diagnosed as depression, MDD, major depression disorder, by the criteria of DSM. If you look into our current criteria, he is actually depressed. So Krishna knows he is depressed. So therefore, first of all, Krishna is giving the instruction, chapter 2. He is giving the Atma Jnana to Krishna, to Arjuna.
முதல்ல இந்த டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியாகணும்னா முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும், அந்த அடிப்படை பகவான் சொல்லி கொடுக்குறாரு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிப்ரெஷனுக்கு என்ன 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 ட்ரீட்மெண்ட், நீங்க கிளினிக் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம்னா சைக்காலஜி கவுன்சிலிங் கொடுப்போம். முதல்ல வந்து கவுன்சிலிங் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட அனுப்புவோம், கவுன்சிலிங் பண்ணுவாங்க. அப்படியும் முடியலனா we will send into start some medication, antipsychotic medication, antidepressive medication, anti-anxiety medication, anxiolytic, sleeping pills, right? You see, all this doesn't work, doesn't work. Lot of side effects actually. So Krishna is giving the ultimate treatment. First of all, if you want to get out from depression, all these kleshas, as I mentioned just now, the three suffering, first you must understand that you are not the body, you are the soul, Atma Jnana. Very important. So that is what Krishna is speaking, chapter 2, Bhagavad Gita. ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. இது எந்த யூனிவர்சிட்டிலையும் யாரும் சொல்லி கொடுக்கல, யூனிவர்சிட்டிலையோ எந்த இடத்துலையும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. We all now bodily consciousness. In fact, they are encouraging us. நல்ல வேலை செய்யணும், நல்லா மாடு மாதிரி உழைக்கணும், நல்லா கழுத மாதிரி உழைக்கணும், அப்புறம் கழுத மாதிரி போக வேண்டியதான். சரிங்களா? அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. So Krishna is teaching us later, after he is giving the understanding of Atma, and then he is giving us how to actually be happy, because Atma is eternal. ஆத்மான்றது நிரந்தரம், அழிவில்லை. நம்ம தான் ஆத்மா, இந்த உடல் டெம்பரவரி தான். ஸோ இப்போ இந்த பௌதிக உலகத்துல எப்படி இந்த ஆத்மாவும் உடலும் நம்ம அழகா கொண்டு போறது, ஹாப்பியா வச்சிருக்கிறது. ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடும் போது எல்லாமே சந்தோஷமாயிரும், உடலும் சந்தோஷமாயிரும். இதுதான் கீ. திஸ் இஸ் த கீ. When you engaging yourself in the service of spirit, spiritual, right? Spirit, soul, Atma. So that's why it's called spiritual. So when you're engaging in the service of the spirit, soul, it's called spiritual. This is the definition of spiritual. If anyone come and ask you what is the definition of spiritual, spiritual means to know that you are the spirit, soul, and engaging in the service of Krishna, spiritual. Material means to know that the body is matter, M-A-T-T-R, matter, right? So therefore, if you are engaging something in the bodily activity, material, matter, material, spirit, spiritual. This is nicely given by Krishna in chapter 2 of Bhagavad Gita, right? And then Krishna is giving the knowledge. Once Arjuna surrendered unto Krishna, so Krishna is giving the knowledge on how to serve Krishna with intelligence. எப்படி புத்திசாலித்தனமா நம்ம பகவானை சேவை பண்றது, பக்தி பண்றது, அதான் கீ. So when you are serving Krishna, that means you are satisfying your soul. You'll be happy because Krishna is the source of all pleasure. சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக பகவான் வந்து யாரு? சச்சித் ஆனந்தம். He is full of eternity, full of knowledge and bliss. ஆனந்தமயோ பியாஷட். எல்லா ஆனந்தமும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருது. ஆனந்தமயோ பியாஷட். வேதாந்த சுத்ரா is telling this. So when you serve Krishna, automatically you will become happy. So this buddhi yoga, this technique of bhakti yoga or buddhi yoga, same thing, no different, is taught in chapter 2 of Bhagavad Gita. Buddhi yogam or bhakti yoga, no different. ஓகேங்களா? அதனால தான் இங்க பிரபுபாதர் வந்து நம்ம விளக்குறாரு. புத்தி யோகம்னா என்னது? ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுறது. பகவான்னா யாரு? சாப்டர் 2ல கிருஷ்ணா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா அப்படின்னு வரும்போது, சஞ்சயன் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சான்னு சொல்லும் போது அங்க யாரு பேசுறா? கிருஷ்ணர் பேசுறாரு. ஸோ பகவான்ன்றது கிருஷ்ணர். ஸோ பல பகவான் இருக்கலாம், பல பேர் பகவான் சொல்லிக்கலாம். ஆனா இந்த ஒரிஜினல் பகவான், ஆதி புருஷம், கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி, அது அவருடைய பேரு தான், பகவான் கிருஷ்ணா. ஸோ அப்ப நம்ம பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடும் போது அதுதான் சிறந்த புத்திசாலிதனம் அப்படின்றத வந்து சாஸ்திரம் சொல்லுது, பகவத்கீதை சொல்லுது, பிரபுபாத் சொல்றாருங்க.
ஓகேங்களா? அது நம்ம பார்த்தோம். வாட் இஸ் a definition of knowledge? Can anyone tell me what is the definition of knowledge or intelligence? The definition of knowledge or intelligence means to understand that you are not the body but you are the soul, to differentiate between this the body and soul, and serve Krishna. So simply சொல்லப்போனா, by serving Krishna or engaging in the devotional service, you are called intelligent, you are called knowledgeable. Otherwise you are not knowledgeable, right? This is the understanding. Is that clear? So buddhi yoga means bhakti yoga, no different, right? So whenever we are taking all endeavor to please Krishna, Hirishikesha, கிருஷ்ணனுடைய பேர் வந்து ஹிருஷிகேஷ் அப்படின்னா he is the director of all senses. So when we try to please his senses, அவருடைய புலன்கள், then we are happy. So this is called buddhi yoga. சரிங்களா? So in other words, buddhi yoga is a process by which one gets out of the entanglement of this material world, right? நான் சொன்னேன்ல, இந்த பௌதிக உலகம் டெம்பரவரி, துக்காலயம் அசஸ்வதம். பகவத் கீதை சொல்லுது, துக்காலயம்னா சொன்ன மாதிரி பல துக்கங்கள் இருக்குல்ல, 3 விதமான துக்கங்கள், கஷ்டங்கள், நம்ம அது பேசணும், எல்லாரும் கஷ்டப்படுவோம். அப்புறம் ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, அக்ரி நோ. யூ see how Shastra is very scientific. எல்லாரும் ஒரு நாள் வந்து பிறந்தோன்னா என்ன இருக்கு? சாவு இருக்கு. அதுக்கு நடுவுல வியாதி வரும், வயசாகும். யாராச்சுக்கும் வயசாகாம இருக்கா? இல்ல, வயசாகிட்டே இருக்கு. இந்த உடலுக்கு, ஆத்மாவுக்கு வயசாகாது. ஆத்மா வந்து நிரந்தரம். ஆனா யார் அதை புரிஞ்சுக்கிறா? நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? எனக்கு வயசாச்சுப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த உடலுக்கு தான் வயசாகுது, ஆத்மாவுக்கு வந்து வயசே இல்லை. அது வந்து ஈட்டர்னல், சட் சிட் ஆனந்த, ஈட்டர்னல், ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ், ஃபுல் ஆஃப் பிளீஸ். ஸோ நம்ம தான் அந்த ஆத்மா. நம்மளுக்கு வந்து அழிவு இல்லை. நான் ஜாயத்தே நான் மரியாத்தே வா, கடாச்சின் சாப்டர் 2ல பகவான் சொல்றாரு, நான் ஜாயத்தே நான் மரியாத்தே. அப்படின்னா ஆத்மாக்கு வந்து பிறப்பில்லை, இறப்பில்லை. இப்போ எது இது அழியுது? இந்த உடல் தான் அழியுது. ஸோ இதுதான் வந்து புத்தி யோகம் சொல்லி கொடுக்குது. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி இதை, இந்த 4 விஷயங்கள், சாவு, இறப்பு, பிறப்பு, நோயிலிருந்து தவிர்க்கிறது, தாண்டி வர்றது, இதுதான் சாப்டர் இந்த பகவத்கீதாவுடைய எசன்ஸ். இது எப்படி நம்ம போறது, இதான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க பகவான். ஸோ த அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் ப்ரோக்ரஸ் இஸ் கிருஷ்ணா. அல்டிமேட்லி த கோல் இஸ் கிருஷ்ணா. People do not know this. Therefore, the association of devotees and the bona fide spiritual masters are important. One should know that goal is Krishna, and then the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. So, நம்மளோட குறிக்கோள் ரொம்ப முக்கியம். சில பேர் சொல்றாங்க, பிரபு I am spiritual. நல்லா நோட் பண்ணுங்க, many people like to use this quote, I am spiritual but not religious. பெரிய நல்ல பஞ்ச் டயலாக் மாதிரி இருக்குல்ல. Many people are very proud, when they use word I am spiritual but not religious. See, these are bogus quotes. First of all, they don't know the definition of spiritual. They don't know what is the definition of religious. So that is why they use this word I am spiritual but not religious. First of all, what is the definition of spirituality? நம்ம அதை பார்த்தோம். Spirituality means you understand you are the soul, you are not the body. You are beyond the matter, beyond the body. And your duty, your nature of the soul is to serve Bhagavan. This is spiritual. அவ்வளோதான் spiritual. இதான் definition. Religious is what? Religious means you are engaged in the activity of serving Krishna. Is called, you see, this religious word is very vague. It's English. Dharma. Dharma means what is the nature of the soul? To serve Krishna. That is dharma. What is the nature of fire? Heat. What is the nature of water? Fluid. What is the nature of Atma? To serve Bhagavan. So that is called dharma. Sometimes dharma are loosely translated as religious in English, because there's no proper translation in English for dharma. So yeah, if you are telling religious means to serve someone superior, God, then you must be spiritual and religious. Both must be there, synced. There's no such thing as I'm spiritual but not religious. Bogus. That means you don't understand anything. You're trying to simply talk rubbish, garbage, right?
ஸோ we must not do this. ஸோ இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So you must know what is the definition of spirituality. We have to learn spirituality means what. Right? So one should know that goal is Krishna. So what is our goal? We must have goal. Nowadays people, they don't have goal. They think that everything is same, everything is one. கேட்க நல்லா இருக்குல்ல, பிரபு என்ன பிரபு நீங்க எல்லாமே ஒண்ணுதான் பிரபு, everything is same, everything is same. You do good to people, it's okay. Whenever I go this place, I will do like this. Whenever I go that place, I will do like that. Everything is same. நீங்க கிருஷ்ணான்னு சொல்றீங்க, நான் இப்படின்னு சொல்றேன், எல்லாமே ஒண்ணுதான். So this is very dangerous. எல்லாமே ஒண்ணு இல்லை, எல்லாமே வித்தியாசங்கள் இருக்கு. ஒரே மாதிரி இருக்கலாம், ஆனா வித்தியாசங்கள் இருக்கு, வேறுபாடுகளும் இருக்கு. நம்ம சொல்ல முடியாது எல்லாமே ஒண்ணுன்னு. பகவானை வழிபட்டா கிருஷ்ணரே நம்மளுக்கு அந்த அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்லி கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு பகவத்கீதையில, நீ என்ன வழிபட்டா என்கிட்ட வருவ, தேவர்களை வழிபட்டா தேவர்கிட்ட போவ, பித்ருக்களை வழிபட்டா பித்ருக்கிட்ட போவ, பேய்கள் பிசாசுகள் வழிபட்டா அவங்க கிட்ட போவ. அப்ப எப்படி எல்லாமே ஒண்ணு இல்ல? நான் இவங்களை வழிபடுறேன், ஆனா கிருஷ்ணா கிட்ட போயிடுவாங்களாம், முடியுமா? முடியாது. ஸோ நீங்க கிருஷ்ணாவுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணா, சரணம் பண்ணா கிருஷ்ணா கிட்ட போகலாம். எல்லாமே ஒண்ணு கிடையாது. இந்த ஒரு ஐடியாலஜி ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸ். ஞாபகமா இந்த எல்லாமே ஒண்ணுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா they want to understand, they don't want to take responsibility, they don't want to take endeavor to understand more things on philosophy, and they are doing lot of nonsense, so they cannot give it up. ஆமாங்களா இல்லையா? நம்மள ஒரு கில்ட்டி, நம்ம இதெல்லாம் என்னமோ இங்கெல்லாம் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம இதெல்லாம் கிவ் அப் பண்ணணும். அதனால எல்லாமே ஒண்ணு. என் மனசுக்கு நல்லது நான் செய்யறேன், என் மனசுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நான் செய்யறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம மனசு என்ன, ஒரு ஆதாரமே இல்லை. we ourselves are imperfect. ஆமாங்களா இல்லையா? சாஸ்திரா says we have 4 defects. நம்மளுக்கு 4 குறைகள் இருக்கு. என்ன குறைகள்? imperfect senses, making mistakes, under illusion. illusion என்னது? எது தப்போ அதான் ரைட்டுன்னு நம்புவோம், எது ரைட்டோ அதான் தப்புன்னு நம்புவோம். ஸோ under illusion, making mistakes, imperfect senses, cheating tendency. ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு பிரபு, in my opinion, I feeling சரியா வருமா? We are not perfect, so our feeling is also not perfect, bogus. ஸோ 10 பேர் ஃபீல் பண்ணா 10 ஃபீலிங் வரும், 10 ஒப்பீனியன் வரும். ஸோ அப்படி நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது, அப்படி நம்ம பகவானை வழிபட முடியாது. விதிகள் இருக்கு, விதிமுறைகள் இருக்கு. அதனாலதான் சாஸ்திரம் படிக்கணும். எப்படி சாஸ்திரம் படிக்கணும்? பிரபுபாட் சொல்றாரு, குரு ஒரு போனாஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை அப்ரோச் பண்ணணும். பிரபு எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் தேவையா? தேவை. இப்போ நம்ம பிரபுபாட் புக்ஸ் படிக்கிறோம்ல, he is our spiritual master, instructing spiritual master, right? So ரொம்ப முக்கியம். So we must come out from this bogus thinking, everything is same, everything leads to the same destination. yato mat tato pat, yato mat tato pat. இது என்னன்னா, இந்த வார்த்தை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். yato mat tato pat அப்படின்னு என்னது? all destination, all pathway led to the same destination. எந்த வழி நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க, பிரச்சனை இல்லை, ஆனா ஒரே இதுல போய் தான் முடியும் அப்படின்னு பல பேர் தவறாக சொல்றாங்க. இது ஒரு முட்டாள்தனம். நீங்க இப்ப கடா போனோம்னா கடா ஹைவே எடுக்கணும், நார்த் சவுத் ஹைவே, நார்த் ஹைவே எடுக்கணும், சரிங்களா? உத்தாரா ஸ்லாத்தான் ஹைவே எடுக்கணும். ஸோ நீங்க ஜோஹோருக்கு போனோம்னா you need to take another highway, totally opposite. So you cannot tell, Prabhu, no problem, you can go to Johor, but you will reach Kada. Make sense or not? Doesn't make sense. So if you want to go to India, you have to take a flight to India, Trichy. Can you like book any flight and then say, no problem, Prabhu, any flight will go to the India, same destination, yatopat tatomat yatopat, all thing is same, everything lead to the same destination. Is it logic? Not logic, bogus. So எல்லாமே ஒண்ணு இல்லை, வேறுபடு இருக்கு. கிருஷ்ணா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு, நம்ம இன்டெலிஜென்ட் பாய்க்கணும், சரிங்களா? நம்ம இன்டெலிஜென்ட் பாய்க்கணும், நம்ம என்டேவர் எடுக்கணும். அப்புறம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா அப்புறம் தான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு,
ததாமி புத்தி யோகம் தாம், அப்புறம் தான் அவர் ரிவீல் பண்ணுவார். ஆனால் நம்ம எண்டவே எடுக்கணும், நம்ம சின்சியரிட்டி வச்சிருக்கணும், நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். புரியுதுங்களா? இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பல பேர் அதான் எல்லாமே ஒன்றுன்ற இந்த இது ஒரு மாயாவதம். மாயாவதம்னா இம்பர்சனலிசம். அப்படின்னா எல்லாமே ஒன்றுன்றது வந்து இந்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அத்வைத. துவைத்தனா இரண்டு, அத்வைத ஏ போட்டனா சன்ஸ்கிரிட்ல பிகம் ஒன், எவ்ரி திங் இஸ் ஒன் அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல போறாங்க. ஆனால் அது ஒரு மிஸ்லீடிங்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? பி கேர்ஃபுல் ஆன் திஸ். எல்லாமே ஒன்றும் இல்லை. சும்மா 4 பேருக்கு சும்மா சாப்பாடு போட்டுட்டா நம்ம பகவான் கிட்ட போக முடியாது. 4 பேருக்கு நல்லது, முதல்ல நல்லதுனாலே நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியல. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? நல்லதுன்னா என்னது? நல்லதுன்னா பகவானை பத்தி பேசுறது, பகவான் பிரசாதத்தை கொடுக்கறது, அதுதான் நல்லது. ஆனா நம்மளுடைய புத்திக்கு நல்லதுன்னா என்னது? 4 பேருக்கு நசீலமா கொடுக்கறது, கேஎஃப்சி கொடுக்கறது, மெக்டோனல் கொடுக்கறது, இந்த அண்ணா யாத்தியம்ல போயிட்டு கேக் வெட்டுறது. அப்ப நம்மளுக்கு மட்டும் பாவம் இல்ல, அந்த அண்ணா யாத்தியமுக்கும் பாவம் தான், பாவத்துக்கு மேல பாவம் தான். அப்ப அது நம்ம நல்லதுன்னு நினைச்சு செய்யறோம், ஆனா அது நரகத்துல போய் விடும். இது நல்லதே அல்ல. அதனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன நல்லது தோணுதோ அது நல்லதா இருக்கிறதுக்கு அவசியம் இல்லை. முதல்ல என்ன நல்லதுன்னு நம்ம பகவத்கீதையில பார்க்கணும், டெஃபினேஷனை பார்க்கணும். நல்லதுன்னா என்ன, உண்மையிலேயே கெட்டதுன்னா என்னன்னு. எல்லாமே ஒண்ணுன்னு பார்த்தோன்னா முடியாது. ஏன்னா என் மனசுக்கு பிடிச்சதை செய்யறோன்னா முடியாது. ஏன்னா அவன் மனசுக்கு மாடை வெட்டி சாப்பிட்டா நல்லது, இவன் மனசுக்கு மாடை வெட்டினா பாவம். அப்ப எது நல்லது? எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? ஒரே ஒரு நல்லது தான் இருக்கு. அதனாலதான் பகவத்கீதை நம்ம பார்க்கணும், நல்லதுன்னா என்ன. புரியுதுங்களா? நம்மளுடைய நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு 4 குறைகள் இருக்கு, அதை வச்சு நம்ம தீர்மானிக்க முடியாது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், வெரி பேசிக். இதுதான் பகவத்கீதையோடைய அடிப்படை. இதே மாதிரி புரிஞ்சுக்கலன்னா நம்ம ஒன்றும் போக முடியாது, பக்தியும் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு. நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ illicit செக்ஸ். புரியுதுங்களா? ஓகே. So when a person knows the goal of life but addicted to the fruits of activity, he is acting in karma yoga. ஓகே, இப்ப பல யோகங்கள் இருக்கு. ஸோ முதல்ல யோகானா என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் யோகா? யோகா நிறைய இந்த யோகன்ற வார்த்தையை நம்ம நல்லா பாய்ப்போம், நல்லா ஃப்ரீயாக பாய்ப்போம். யோகா மீன்ஸ் டு லிங்க், டு யூனைட், டு லிங்க், அதான் யோகா. ஸோ when you say bhakti yoga, that means you are linking, uniting with Krishna through bhakti. Karma yoga means to link. Karma na action, activity. So you unite with Krishna through, unite means serve. You link with Krishna through activity. Jnana yoga means you link, understand Krishna through jnana, reading Bhagavad Gita, hearing Bhagavatam. This is the proper understanding of this. Karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, buddhi yoga, same thing. Is it clear? But here Srila Prabhupada is describing us, in a karma yoga, in a not a proper understanding. நம்ம முத பார்த்தது perfect definition. அதனால தான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாப்டர் இருக்கு, கர்ம யோகா ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அப்படின்னா என்னது? That means you are acting in Krishna service is called karma. It's automatically bhakti. புரியுதுங்களா? That's why if you do bhakti yoga, automatically the karma yoga, jnana yoga already there in the included. It's a subset. When you do bhakti means is already included karma and jnana, because anything related to Krishna, it is bhakti. So when you are doing activity, cooking for Krishna, karma yoga is bhakti. When you are doing jnana, reading Bhagavad Gita, hearing is jnana, is also bhakti. புரியுதுங்களா? So by doing bhakti yoga, all the yogas are included, all the methods are included actually. That's why it's bhakti. Okay, but sometimes Prabhupada do use this word karma yoga to address people who are simply engaging in the mundane activity. கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சுக்காம, மறந்துட்டு, பகவான் யாருன்னு தெரியாம, அவங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. என் மனசு எது பிடிக்குதோ நான் செய்யறேன்ப்பா, ஒரே வாழ்க்கை, யூ ஒன்லி லீவ் ஒன்ஸ், என்ஜாய்லா. இது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். யோலோ,
நம்மளுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்ம இளைஞர்கள் மத்தியில இருந்து யோலோன்றது ரொம்ப ஃபேமஸ். யோலோன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. இளைஞர்களுக்கு தெரியும் யோலோ. யோலோனா யோலோ, யூ ஒன்லி லீவ் ஒன்ஸ். சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்னப்பா நீ கேஎஃப்சி சாப்பிடுது இல்லையா, இது சாப்பிடுது இல்லையா? நம்ம வாழ்றதே ஒரு வாழ்க்கை, நல்லா சாப்பிடணும்ப்பா. நிறைய பேர் தத்துவம் பேசுவாங்க. ஏன்னா அது தத்துவம், அதான் இந்த சும்மா அரைகுறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன புரியுது, நம்ம உடல் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். பகவான் சொல்றாரு, தேகந்தார பிராப்திர் தெஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமரம் யௌவனம் ஜரா. அந்த உடல் மாறிக்கிட்டே இருக்கு, அப்புறம் ஆத்மா இன்னொரு உடல் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த வாழ்க்கை மட்டும் நம்ம வாழ்க்கை இல்லை. நம்ம இப்போ என்ன செய்யறோமோ அது கர்மா, ஆக்ஷன். அதுக்கு ரியாக்ஷன் இருக்கு. எவரி ஆக்ஷன் இஸ் a ரியாக்ஷன். சாஸ்திரம் படி நம்ம பாவங்கள் செஞ்சா அந்த பாவங்கள் நம்ம அனுபவிக்கணும். அடுத்த உடல் எடுக்கணும், கல்லாகி புழுவாகி மிருகமாகி பாம்பாகி பூதமாகி அந்த மாதிரி. ஸோ there's a bogus understanding, nonsense understanding. You only live once. நம்ம ஒரு தடவை தான் வாழ்றோம், நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க பண்ணலாம், ஒரு மிஸ்லீடிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை இந்த மாதிரிலாம் போய் விழுந்துடாதீங்க, சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் ஸோ when you are acting without in Krishna consciousness, sometimes Prabhupada is also using that definition for as karma yoga, simply engaging in fruitive activity. Oh, also now certain people, they know Shastra. சில பேர் சாஸ்திரம் படிச்சிருப்பாங்க, ஆனா பகவானை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. கிருஷ்ணர் பரம புருஷர் சொன்னா ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா மற்றதெல்லாம் பேசுவாங்க, மற்றதெல்லாம் படிப்பாங்க, மகாபாரதம் படிப்பாங்க, ராமாயணம் படிப்பாங்க, ஆனா பகவானை ஏத்துக்க மாட்டாங்க, கிருஷ்ணர் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. என்னென்னமோ படிப்பாங்க, ஞான யோகா சோகால். அப்படின்னா இந்த கடவுளுக்கே உருவம் இல்லப்பா. கடவுளே உருவம் இல்லாத ஒரு விஷயம் தான், ஒரு லைட்டு, ஒரு பிரம்ம ஜோதி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்பெக்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதை நினைச்சு அவங்க சந்தோஷம் பட ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதுதான் ப்ரோபாட் சொல்றாரு, he takes pleasure in mental speculation to understand Krishna. ஞான யோகா கடவுளுக்கே உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க நிறைய பேர். இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நினைச்சிருப்பீங்க கடவுளுக்கு ஒரு சக்தி தான், உருவம் இல்லைன்னு. ஆனா நம்ம டிஸ்கஷன்ல பார்த்துட்டோம், பகவான்னா அவருக்கு சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம்னு உருவம் இருக்கு. என்ன மாதிரியான உருவம்? ஈட்டர்னல், ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ், ஃபுல் ஆஃப் பிளீஸ். சரிங்களா? நம்ம இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கே உருவம் இருக்கும்போது பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்னா அப்படி அவர் எப்படி பகவான்? உங்களுக்கு உருவம் இருந்துச்சுன்னா பகவானுக்கு பெர்ஃபெக்டான ஒரு உருவம் இருக்கணும். உங்க உருவம் அழிய போற உருவம்னா பகவானுக்கு அழியாத உருவம் இருக்கணும். ஆமாங்களா இல்லையா? நம்ம உருவம் ஏதோ கொஞ்சம் அழகா இருந்தா பகவானுக்கு பெர்ஃபெக்டான அழகு இருக்கணும். இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை, ஒரு ஜோதி, ஜோதி ஜோதி சுயம் இப்படின்னு சொல்றது ஒரு முட்டாள்தனம். அது நான் சொல்லல, சாஸ்திரம் சொல்லுது, பகவான் சொல்றாரு. அதனாலதான் இந்த விஷயத்துல நம்ம வெளியாகணும். இந்த மாதிரி ஸ்பெகுலேஷன், அதனாலதான் ஸ்பெகுலேஷன் நம்ம ரொம்ப நிறைய டெண்டன்சி இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம பக்காவா பண்ணுவோம், டெக்ரேட் பண்றது. அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோ, பிரபு நான் எப்படி நினைக்கிறேன், பிரபு நான் எப்படி நினைக்கிறேன், உங்க நினைக்கிறதெல்லாம் எங்க வேலைக்கு ஆகாது. ஏன்னா உங்களுக்கு 4 விஷயங்கள் டிஃபெக்ட் இருக்கு, நம்ம அதை பார்த்தோம். ஸோ சாஸ்திரம் என்ன நினைக்குது, கிருஷ்ணா என்ன நினைக்கிறாரு, குரு என்ன நினைக்கிறாரு, இதுதான் நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் புரோபாடிங்க விளக்குறாரு. ஸோ எவன் ஒருத்தன் இதை தெளிவா புரிஞ்சு பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுறானோ அதுதான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். இஸ் ஆக்டிங் இன் புத்தி யோகா, பக்தி யோகா, நோ டிஃபரெண்ட். இதுதான் வாழ்க்கையுடைய பூரணம், பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப். சரிங்களா? கிளியர் ஆச்சுங்களா? ஸோ வெரி சிம்பிள். ஸோ அடுத்தது புரோபாட் சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but if he's still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instruction so that he may ultimately come to him without difficulty. So the point என்னன்னா, நல்லா பாருங்க, முதல்ல we must take endeavor and sincerity to follow the instruction of Bhagavad Gita, Shastra. சரிங்களா? இதை முதல்ல நம்ம என்டேவியர் எடுக்கணும். அப்ப பகவான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு, சரியான வழி காட்டுவாரு.
இல்ல எனக்கு டைம் இருக்குப்பா, கிருஷ்ணனுக்கு வழி காட்டுவாரு, கிருஷ்ணனுக்கு புத்தி கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எந்த எண்டேவியும் எடுக்காம, எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்காம, சும்மா கண்டதெல்லாம் நம்ம இஷ்டப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா that is bogus. Krishna won't help you. Because that's how you reciprocate, that's how Krishna will reciprocate. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் பகவான். ஸோ ரொம்ப முக்கியம். ப்ரோபாட் சொல்றாரு பாருங்க. அதனால தான் நம்ம முதல்ல ஒரு போனாஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட வந்து நம்ம கத்துக்கணும். ப்ராப்பர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன். சும்மா அந்த அந்த யோகம், இந்த யோகம், இந்த குருஜி, அந்த குருஜி, அந்த யோக ஞான சித்தர், இந்த சித்தர், இவர்கிட்டலாம் சும்மா அப்படியே கோட் சூட் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே ஒரு வித்தியை காட்டிக்கிட்டு அப்படியே இப்படி கையில் அப்படி அமுக்குன்னு அப்படியே திருநூறு வர்ற மாதிரி வித்தியை காட்டிக்கிட்டு போயிட்டு நம்ம ஞானத்தை கத்துக்க முடியாது. நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு, மெஜிக் ஷோ மாதிரி இருக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் சந்தோஷம் படலாம். ஆனா இந்த மாதிரி வித்தையெல்லாம் வந்து புண்ணியம் இல்லை, நம்மளை காப்பாத்தாது. இந்த ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதிலேருந்து காப்பாத்தாது. அதனாலதான் நம்ம அதை பார்த்தோம். ஒரு குருனா என்ன மாதிரி கிரைட்டீரியா இருக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம். யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? வாட் இஸ் த கிரைட்டீரியா ஃபார் குரு? கேன் எனிவன் டெல் மீ? கேன் எனிவன் ரிமெம்பர்? குருன்னு சொன்னா, போனாஃபைட் குருன்னு சொன்னா எப்படி செக் பண்றது? ஐ ஹவ் கிவன் யூ செக் லிஸ்ட். So what is a checklist? Must come from a proper sampradaya, Vaishnava sampradaya. He must speak about Krishna. His basis is Shastra. நான் கடவுளே, நான் பகவான் சொல்லக்கூடாது. He is a servant of Krishna. He must repeat the Shastra. He must practice Shastra. Acharya means the one who set the example, who follows the instruction of Shastra. இதுதான் குரு. புரியுதுங்களா? இல்லப்பா நீ என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம், நீ என்ன வேணாலும் செய்யலாம், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு ஒரு 100 வெள்ளி தட்சிணை மட்டும் கொடுத்துரு, நான் ஹோமம் பண்ணிடுறேன், நல்லா இருப்ப. ஸோ இதெல்லாம் ஏமாத்து குரு. சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் ப்ரோபாட் சொல்றாரு, போனாஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், போனாஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன். So the qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of service. So பகவான் வந்து என்ன பார்க்குறாரு? நம்ம பக்தியை தான் பார்க்குறாரு. பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி. கிருஷ்ணா என்ன கேட்குறாரு? எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் கிருஷ்ணா கேட்கல. கிருஷ்ணாக்கு எதுவுமே தேவையில்லை, கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்தா எல்லாமே வருது. He is the source of everything. நம்ம பார்த்தோம் previous 2 ஸ்லோகஸ்ல. கிருஷ்ணா is the source of everything, material and spiritual. கிருஷ்ணா இதெல்லாம் சொல்றாரு, show that we can offer something in our capacity. ஒரு இலையோ ஒரு தண்ணியோ நிறையா இருந்தால் நிறையா கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சாலே போதும். பக்தி தான் முக்கியம், நம்மளுடைய சின்சியரிட்டி தான் முக்கியம், டிவோஷன். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு செய்யும் போது அப்போ பகவான் நம்மளுக்கு இந்த இன்டெலிஜென்ஸை கொடுப்பாரு. சில சமயம் நம்மளுக்கு சில விஷயம் புரியாமல் இருக்கலாம். எனக்கு இந்த சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகம் படிக்க தெரியலையே, இதை எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுறது, இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, அதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம பகவான் மேலே முழு சிரதை, ஃபேத்னா எப்படி வரணும்? நாட் பிளைண்ட் ஃபேத். ஃபேத்னா அழகாக புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணி அப்போ தான் ஃபேத் வரும் பகவான் மேலே. சரிங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம செய்யும் போது அப்போ பகவான் நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுப்பாரு, கைட் பண்ணுவார் விதீன். பிகாஸ் கிருஷ்ணா இஸ் விதீன் அஸ் as Paramatma also. So Krishna will give you the guidance within as Paramatma and also without as a Guru. Krishna is representative of Guru. The Guru is a representative of Krishna. So Krishna will guide you also through bona fide spiritual master, through Srila Prabhupada. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் அர்த்தம். ஸோ பேசிக்கலி கிருஷ்ணர் வந்துட்டு எல்லாமே கொடுத்துட்டாரு நம்மளுக்கு. பகவத்கீதை இருக்கு, எல்லாம் மரிசி, எல்லாம் கருணையும் இருக்கு, நம்ம தான் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? ஸோ whenever we start to endeavor, Krishna will give us the intelligence to progress. இதான் பாயிண்ட். சரிங்களா? ததாமி புத்தி யோகம் தாம், நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம என்டேவியர் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க பகவத்கீதை 15:15 பார்த்தா கூட ஒரு நல்ல ஸ்லோகம் இருக்கு. பார்த்து அருமையான ஸ்லோகம் என்னன்னாங்க பாருங்க. சர்வஸ்ய சாஹம் இறுதி சனிவிஷ்டோ மதப் ஸ்மிருதிர் ஞானம் அப்போஹனம் ச வேதஸ்ய சர்வாயிர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாஹம். ஸோ பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, சர்வஸ்ய சாஹம் ஹிருதி சனிவிஷ்டோ. ஹிருதினா ஹிருதயம், ஹார்ட்.
ஸோ எல்லாத்தோட இருதயத்திலும் நான் உட்கார்ந்து இருக்கேன். சர்வஸ்ய சா அகம், நான் எல்லாத்தோடைய ஹார்ட்லயும் நான் இருக்கேன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் சொல்றாரு மதஃப் ஸ்மிருத்திர் ஞானம் அப்போகனம் சா. மதஃப்னா என் கிட்ட இருந்துதான், ஃப்ரம் மீ. என் கிட்ட இருந்தா என்ன வருது? ஸ்மிருதிர்னா ரிமெம்பரன்ஸ், knowledge, forgetfulness. So Krishna is telling here, from me comes knowledge, forgetfulness, remembrance. Everything is coming from Krishna. புரியுதுங்களா? So Krishna will give you knowledge, Krishna will give you intelligence, don't worry. So whatever, the important thing is we should be sincere, we should take the effort. அதான் பாயிண்ட். நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஆனால் எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்றீங்க, எத்தனை பேர் எஃபர்ட் எடுக்கிறீங்க, அதுதான் கேள்வி. நம்ம 1000 பேசலாம், 1000 பிரச்சாரம் பண்ணலாம், ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் அது ரிசல்ட் இருக்கும், இஃபெக்ட் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றாரு பாருங்க, வேதைஷ சர்வாயிர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். கிருஷ்ணா சேஸ், இந்த வேதத்தை எல்லாம் என்ன சொல்லுது? யாரை தெரிஞ்சுக்க சொல்லுது? என்னதான் தெரிஞ்சுக்க சொல்லுது? By all the Vedas, I am to be known. பல பேர் வேதங்கள் படிக்கிறாங்க, பிரம்மான் பரபிரம்மான் எல்லாம் தேடி நோக்குறாங்க, போறாங்க, யோகம் பண்றாங்க, அஷ்டங்க யோகம் பண்றாங்க, அப்படியே கண்ணை மூடி என்னமோ பண்றாங்க. ஆனா இதெல்லாம் யாருக்காக, எதுக்காக? அந்த கடைசி பரம்பொருள் என்ன? அது கிருஷ்ணாங்க கொடுக்குறாரு. I am to be known, என்ன தெரிஞ்சுக்கதான். So by all the Shastras, Krishna is to be known. And Krishna is establishing Vedanta Krit Vedavit Ehachaham. I am the compiler of Vedanta. இந்த வேதத்தை நான் தான் கம்பைல் பண்ணேன். வேதவியாஸ், அவர் தானே வேதவியாசா வந்தாரு, வியாசதேவரா. ஸோ இதான் கிருஷ்ணா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு. சரிங்களா? வெரி ரிலவென்ட் ஸ்லோகா ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ஸோ ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். இட்ஸ் ஜஸ்ட் 1 hour, just on time. Okay, so no more dragging our discussion. So we are open for Q&A session. We have another 5-10 minutes, I think. So please ask a relevant question. Please ask relevant question. Okay, anything related to our discussion, Bhagavad Gita, anything, any doubts, any misunderstanding, any questions. Doubts is like a killer, you know. Doubts இருந்துச்சுன்னா கேட்டுறணும், மனசுல வச்சிருக்க கூடாது. சரிங்களா? So yes, ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? இல்லை எடுத்தோம் நீங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறீங்களா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? எனிதிங், எனி காமெண்ட்ஸ்? Okay, so very nice. No question. So I assume everything is clear, right? So I assume everything is good. So we will continue again next week. So thank you very much for your time, dear Prabhus and Matajis. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavenebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you, sir. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna.